Good afternoon, everyone. Welcome to the National Press Theatre. Today we have with us the Broadcasting Telecommunications Legislative Review Panel with us to present their final report. They're going to speak for about 12 minutes, and then afterwards we'll go to questions from the floor. At that time, we'll just go over the ground rules again. At this point, I turn it over to Janet Yale. It's all yours. Good afternoon and welcome. Bonjour et bienvenue. My name is Janet Yale, and I am chair of the Broadcasting and Telecommunications Legislative Review Panel. Here with me is Monique Simard, one of the panelists. Je suis aux côtés de Monique Simard, membre du groupe d'examen. And seated here with us are our co-panelists, Peter Grant, Marina Pavlovich, Monica Song, and Pierre Trudel. Together, we were appointed in June of 2018 by the Ministers of Innovation, Science and Industry and Canadian Heritage. Our task, to review Canada's Broadcasting, Telecommunications and Radiocommunications Acts and to make recommendations for modernizing the legislation and our regulatory framework. This marks the first time these decades-old laws have been reviewed in such a comprehensive and integrated manner. And the need for this work has never been greater. Il n'y a jamais été aussi urgent de réaliser ces travaux. Digital technologies have transformed the ways we communicate, entertain, and inform ourselves, and conduct business at home and around the world. The pace of change is dizzying, the opportunities unprecedented, and the risks to our privacy as consumers, to our cultural sovereignty as a country, and to our economic competitiveness are significant. Today, everyone, no matter where they live in Canada, expects and deserves to live a connected life, one that allows us to connect with one another, with new ideas, with news and entertainment, and to the services and economic opportunities that new technologies and platforms offer us. And we expect to do so in a safe and secure environment. So while we embrace this new world of endless choices and voices, as Canadians, we also expect that there will always be a place for Canadian voices and perspectives, where we can showcase our diversity as a country, including the stories of Indigenous and official language minority communities. And we expect access to the most advanced technologies that drive innovation and contribute to creating jobs and economic prosperity. Technologies that can enhance our competitiveness at home and internationally. Today, we are pleased to submit to government our final report and recommendations for updating Canada's communications laws and regulatory framework. Titled Canada's Communications Future, Time to Act, et en français, l'avenir des communications au Canada, le temps d'agir. I have it here. Our report is a roadmap for addressing the challenges of today and seizing the opportunities before us, while remaining flexible enough to anticipate and adapt to the unforeseen changes and challenges of the future. The size and scope of our task was significant, and that required us to make choices about where to focus. We chose measures that will have the greatest impact and where the benefits to us as citizens, as creators, and as users of these new platforms and technologies would be most tangible. And we embraced the open global market, preserving people's freedom to choose the news and entertainment content they want, when they want it, from wherever they want it, and on whatever platform or channel they want it on. Nous nous sommes concentrés sur 4 enjeux principaux. D'abord, la réduction des obstacles à l'accès au réseau de télécommunications évolué pour tous les Canadiens, les meilleurs moyens de soutenir la création, la production et la découvrabilité du contenu canadien, la façon de protéger le mieux possible la vie privée et d'améliorer les droits des consommateurs dans l'univers numérique, et enfin, le renouvellement du cadre institutionnel qui régit le secteur des communications. Nous avons formulé un certain nombre de recommandations pour aborder ces enjeux. D'abord, nous proposons un nouveau modèle législatif
qui fera en sorte que la loi sur la radiodiffusion s'applique à toutes les entités de communication médiatique, y compris les services comme Netflix, Spotify, Apple TV+. Ce nouveau modèle établirait également des obligations pour les entités en ligne, canadiennes ou non. Celles-ci seraient ainsi tenues de jouer un rôle dans le soutien de la politique culturelle du pays. Conformément à notre proposition, les entités médiatiques qui tirent des avantages du marché canadien par des revenus publicitaires ou des droits d'abonnement qu'elles perçoivent et les données personnelles qu'elles recueillent doivent contribuer à la création, à la production et à la découvrabilité du contenu canadien. Ensuite, dans un monde où les choix et les voix sont illimités, CBC Radio-Canada demeure une institution culturelle incontournable et une plateforme pour mettre en valeur les histoires et la diversité du Canada, ici comme à l'étranger. Nous avons repensé le rôle de CBC Radio-Canada en tant que véritable institution médiatique publique, orientée d'abord et avant tout vers le service public et délestée de ses pressions commerciales qui viennent de pair avec la dépendance envers des revenus publicitaires. Nos recommandations sont pensées de façon à encourager cette institution à prendre davantage de risques sur le plan créatif, à mieux représenter la diversité du Canada, y compris les peuples autochtones et les 2 communautés linguistiques de langue officielle, et à accroître ses responsabilités à l'égard des nouvelles locales, régionales et internationales du point de vue canadien. À l'appui de ces objectifs, nous recommandons que le gouvernement fédéral soit tenu de prendre des engagements de financement d'au moins 5 ans envers CBC Radio-Canada, assortis d'engagements clairs en matière d'acquittement du mandat. Parallèlement, nous recommandons aussi à CBC Radio-Canada d'éliminer graduellement la publicité de tous ses supports de diffusion au cours des 5 prochaines années, en commençant par le contenu des nouvelles. Plus généralement, nous reconnaissons que le secteur des nouvelles traditionnelles au Canada traverse une crise. Le secteur se bute actuellement à des difficultés sur le plan financier, mais il y a plus. La prolifération des fausses nouvelles et de la désinformation sape les démocraties du monde. L'accès à des sources de nouvelles fiables et de qualité constitue la meilleure défense contre cette situation. Donc, pour renforcer le secteur canadien des nouvelles, nous proposons une série de recommandations qui contribueront à assurer sa stabilité financière tout en préservant l'indépendance journalistique et la diversité. Nous recommandons en outre plusieurs mesures de protection contre le contenu préjudiciable, les atteintes à la vie privée et les incidences des mégadonnées sur toutes les dimensions de nos vies, tant personnelles, professionnelles, publiques et politiques. Ces menaces mondiales se font de plus en plus sentir. Nous recommandons également de consacrer dans la loi le droit à un Internet libre et ouvert qui offre du contenu licite auquel les utilisateurs ont accès partout, en tout temps. Cette proposition est cruciale pour garantir la liberté d'expression et favoriser la santé et la vigueur de notre démocratie. These are 2 critical elements of our report, and they bear repeating in English. As my colleague just noted, we propose several measures to safeguard against the growing and global threat of privacy breaches, the spread of harmful content, and the impact of big data on all dimensions of our lives, from the personal and professional to the public and political. At the same time, we have recommended enshrining the right to a free and open Internet, one in which lawful content can be accessed from anywhere at any time. This recommendation is critical to ensuring freedom of speech and to sustaining a vibrant, healthy democracy. Of course, all our recommendations are rooted in the belief that Canadians deserve a connected life. But making that a reality means that we need advanced telecommunications infrastructure that is safe, secure, accessible, and affordable. This not only helps Canadians connect, it also contributes to fostering innovation and to our economic prosperity.
we've recommended a number of measures that would accelerate and make the rollout of advanced infrastructure, including 5G, more efficient. We also recognize that the expansion of broadband is a particular challenge in rural, remote, and Indigenous communities. That's why where there is no economic case to be made for the private sector to drive that expansion, the federal government must step in and ensure these communities are not left out or left behind. We would like to see the government commit to 100% broadband coverage and dedicate the resources required to make that happen by the year 2030. Given its importance, we also recommend that the Minister of Innovation, Science and Industry submit an annual report to Parliament on the progress of broadband deployment. Of course, we know that the affordability of Internet and mobile wireless services remains a challenge for too many in this country. With that in mind, we have provided government and the regulator with an enhanced legislative toolkit that will facilitate competition, reduce prices, and encourage innovation in telecommunications markets. Our recommendations in this regard include measures to enhance the power of government to provide direction to the regulator and a requirement that the CRTC both monitor and assess the state of competition and take appropriate action to ensure that rates are fair and reasonable. These are just some of the elements at the core of our report, Canada's Communications Future, Time to Act. And while they're all critically important, this brief summary is, of course, not exhaustive. In fact, our report contains 97 recommendations that, taken together, update and modernize our laws and regulatory framework, and in doing so will better prepare the country for this new age of persistent change, opportunity, and risk. More importantly, we believe these measures will enable Canadians, no matter who you are or where you live in this country, to seize the promise new technologies and platforms offer. In closing, I would like to say on behalf of the entire panel that we thank the government for entrusting us with this important work and at such an interesting, exciting, and challenging time. There is no doubt it's time to act. C'est le temps d'agir. We look forward to the government's response. We would now be pleased to take your questions. Il nous fera plaisir maintenant de répondre à vos questions. All right, so we're going to go one question, one follow-up, and I've already got a list going here, so we'll see if we can get through everyone. If you're not on the list, just raise your hand and I'll write you down. We're going to start with Philippe de Saint-Foissy from Radio-Canada, and afterwards we're going to go over to David Aiken from Global. Oui, bonjour, Philippe de Saint-Foissy, Radio-Canada. Vous proposez que Netflix, par exemple, utilise un pourcentage de ses revenus pour faire de la production canadienne, ou aussi que des entreprises comme Facebook payent une redevance. D'abord, pourquoi sur Netflix ne pas avoir mis un pourcentage particulier, ne pas avoir dit 5 10 et la redevance sur Facebook et autres services de partage va aller dans quel fonds? Alors, c'est deux choses différentes. Alors, on refait la nomenclature. Alors, les curateurs, comme Netflix, vous offrent du contenu. Et dans ce cas-là, on dit qu'il y a des obligations d'investissement dans la production et la découvrabilité. Ça sera au CRTC, d'ailleurs, qu'on propose de renommer Commission canadienne des communications, de déterminer le montant exact qui devra être investi en fonction du chiffre d'affaires qu'ils font là. C'est pas en addition, c'est une partie de ce qu'ils font devra être consacrée à des dépenses. Quand on parle maintenant au niveau des plateformes de partage, celle-là aussi, il faut mesurer le chiffre d'affaires et ça sera encore là, la Commission canadienne, de déterminer le montant de la redevance. Pour soutenir les médias, et quand je dis les médias, c'est les médias de nouvelles, c'est l'ensemble, parce que on élargit évidemment la juridiction de la nouvelle commission à l'ensemble des médias. Il y aura un fonds séparé, dans lequel il y aura un certain montant d'accordé, et qui ne remplace pas nécessairement les mesures de crédit d'impôt qui ont été annoncées, mais c'est une façon plus stable de s'assurer un financement pour soutenir autant les radios, les télés que les journaux. Les montants nécessaires devront être calculés. Vous allez bien comprendre qu'on n'a pas fait des recommandations précises sur des pourcentages nulle part. On laisse ce travail-là à la future commission.
le modèle, les câbleaux payaient payaient un certain pourcentage dans le fonds des médias qui va se continuer. Les fournisseurs d'accès Internet, dans votre rapport, n'auront pas à le faire. Juste, Bonne vous question. pourrez me corriger après. Ouais. Pourquoi les fournisseurs d'accès Internet ne financent pas un fonds, par exemple, fonds de création, et pourquoi Netflix ne finance pas ce fonds-là et tout l'argent va dans le même pot? Alors, bon, je suis contente de votre question, c'est une super question, parce qu'il faut distinguer entre les fournisseurs d'accès Internet, c'est une connexion. Hein? Ils te permettent de te connecter à des réseaux de communication. Ils ne te transfèrent pas nécessairement du contenu. Alors oui, on va demander des contributions aux fournisseurs d'accès Internet pour aider à construire le réseau et l'accessibilité au réseau. Ceux qui nous offrent du contenu, comme Netflix, comme Spotify, comme le site de nouvelles SMN, bon, eux nous offrent du contenu. Alors, dans un cas, on dit que c'est les obligations d'investissement dans de la production, parce qu'on sait que là, c'est extrêmement important. Il faut maintenir un volume de production et de découvrabilité. C'est bien beau faire un produit, encore faut-il qu'on sache qu'il existe. Et dans d'autres cas, ça serait le principe de la redevance, qui existe effectivement depuis une trentaine d'années chez les câbleaux distributeurs. Alors, le Fonds des médias comme tel n'existera plus. D'ailleurs, on propose la fusion du Fonds des médias du Canada et de Téléfilm Canada en une seule institution. On est résolument agnostique dans notre approche, au plan de la technologie, au plan des écrans et même de l'origine même, parce qu'on dit c'est la même règle pour la plateforme, qu'elle soit américaine ou canadienne. Et il y aura là une institution, il y aura des fonds qui vont être relevés, des fonds de redevance, mais dans le cas de la nouvelle institution, qui devra trouver un nom si le gouvernement retient notre suggestion, elle sera financée par des fonds publics exclusivement. Donc, on change, oui, on change, mais les règles, pas les règles du jeu, on change finalement comment l'argent va circuler et où l'argent va se retrouver. Et ça, c'est... Puis, évidemment, on élargit la palette en incluant désormais les fournisseurs de nouvelles, les producteurs de nouvelles. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. Et c'était 5 que les câbleaux payaient jusqu'à maintenant, qui étaient distribués de différentes façons. Hey, going to go to David Aiken at Global, and then next up is going to be Catherine Lebec from Press Canadian. Hi, good afternoon. Thanks very much. Janet, I just wonder if you could run over in English, much of what your colleague did, if you could just describe what is going to happen if your recommendations are followed through with the likes of Netflix and Spotify and Apple TV+. How would they be taxed? Presumably they'd be treated more like Chorus or CTV is now treated in terms of obligations. Can you just run over the broad strokes of those companies? Happy to do that. Essentially, what we've said is that in a technology and platform agnostic way, all providers of services, whether they are provided through traditional means of licenses or come into Canada via the internet, are part of the broadcasting system and will be encompassed by the new legislation. And what we've defined is 3 categories of undertakings: curation, aggregation, and sharing. And the curators, like CTV, like Netflix, like Spotify, are the ones that buy, acquire, and produce their own content over which they have editorial control. So anyone who meets that definition is thought of as an organization, an undertaking that must invest in the production and discoverability of Canadian content. It's an investment requirement with the percentage, as Monique explained, to be determined by the CRTC. And then aggregators are those who package content that they acquire from curators, like traditional cable companies. And in addition to cable companies, you can imagine virtual cable companies online who would be subject to a levy like cable companies are today. And the third category is sharing platforms. That is platforms that enable the sharing of professional or user-generated content, and they would also be brought into the system to the extent that what they offer meets the definition of media content. And we have redefined media content in a more inclusive manner to be not just audio and audio-visual, as we used to think of it, but including
news, alphanumeric news delivered via the internet. And so anything that is media content would be covered by these definitions, and the three categories of undertakings are based on the activity in question: curation, aggregation, and sharing. Thank you. Just like also just talked a little bit about the CBC. You've recommended that the CBC sort of get out of the advertising market over a period of time, and the government consider some sort of stable funding. As I think I'm sure the panel knows, the CBC's current subsidy is around $1.1 billion a year. Could you foresee the CBC fulfilling the mandate you are envisioning for it at the current level of funding, or would you anticipate that the government would have to provide substantially more, substantially higher annual subsidy? Let me answer the question this way. We believe that the mandate of the CBC has to be enlarged to deal with enhanced ability to do local, regional, national news, as well as a Canadian perspective on international news. We want them to make sure that they also deal with diversity and risk-taking. So we've identified the elements that we think are critical to Canada's public media institution, which is how we think of the CBC. How much money that would require is something that would be negotiated between CBC Radio-Canada and the government as part of a 5-year operating agreement that we recommend be put in place so that there is stable long-term funding, with also the requirement that the CRTC oversee the performance commitments in that agreement and report annually to the Minister of Canadian Heritage. The other thing I can tell you is that if you look at dollars per capita for CBC Radio-Canada compared to its OECD counterparts, CBC Radio-Canada is well underfunded. So we did not make a specific recommendation, but we were conscious of the fact that in other OECD countries, the public media institution has higher funding on a dollars per capita basis. Il y a près d'une centaine de recommandations, il y en a beaucoup. Je me demandais, qu'est-ce que vous espérez voir concrètement dans un mandat minoritaire qui, on le sait, peut durer peut-être 1 an, 18 mois? Qu'est-ce qui serait réaliste? Bien, il y a 3 choses qu'on indique comme pouvant être réalisées très, très rapidement. D'abord, l'équité fiscale en ce qui concerne la taxe de vente. Alors, ça peut se faire très rapidement, puis on a pu constater un certain consensus autour de cette question-là. La deuxième chose, c'est de très activement s'engager dans le plan d'accès à la large bande partout au Canada. Et ça, c'est un plan qui a déjà eu des annonces, mais on peut l'accélérer. Enfin, la troisième chose, et qui est très, très, très importante, je dirais au cœur même, c'est d'élargir donc la notion de ce que sont les médias. Qu'est-ce que c'est du contenu médiatique et de faire en sorte que le CRTC ou comment s'appellera la prochaine institution réglementaire soit capable d'agir. Alors, très rapidement, comme ça, on pourrait changer la donne. C'est les 3 mesures d'urgence. Il y en a d'autres, évidemment, il y en a 97. Il y en a certaines qui pourraient aussi être mise en branle. Alors, évidemment, c'est un processus, c'est une décision qui revient au gouvernement, de la priorité qu'il donnera et de la rapidité du processus. Puis, excusez mon expression, mais avec une telle quantité de recommandations, est-ce que c'est pas une façon de noyer le poisson, peut-être, là, pour certaines promesses? Bien, écoutez, on avait un cadre de référence, une quinzaine de pages. On avait 31 questions qui allaient des questions on traite de 3 lois, donc des télécommunications jusqu'à la protection de la vie privée, en passant 6 questions sur Radio-Canada et j'en passe. Donc, c'était inévitable qu'on puisse, qu'on en fasse autant. On a divisé le travail en 4 pour que ça soit accessible et c'est articulé. Vous allez voir que chaque morceau rentre dans l'autre morceau. C'est bien construit et je pense que c'est ensuite facile de comprendre comment procéder pour... Il y a des choses très spécifiques qui concernent un secteur, mais les mandats sont donnés à la nouvelle commission. Donc, c'est au gouvernement et c'est possible. Le titre du rapport est très clair. C'est le temps d'agir. It's time to act. On a perdu beaucoup de temps
Et c'est pas d'hier que le numérique est là. Et c'est pas d'hier que le numérique a complètement changé la configuration des médias et de la culture au Canada. Alors, notre message éditorial, c'est la rapidité avec laquelle il faut agir. Going to go to Ryan's Multinational Post in the middle of the room, and then right after him, we're going to go to Manon from Le Devoir. Monsieur, I'm wondering, from what I have reported previously, I guess the industry in Canada in terms of film crews and production crews have never been busier, large part driven by those streaming companies who are making big investments in Canada. I wonder why go to a process of mandating them to make those investments as part of a regulatory structure if that activity is already happening? Well, let me take issue with the premise of your question. They are making productions in Canada that are service productions, and they do great things for Canada in terms of jobs and creating the talent and the capacity to work in Canada, and we think that's very good for Canada from an overall economic perspective. It's a thriving sector of the economy. But we believe that there is a role for the creation, production, and discoverability of Canadian content. And so we are not telling these companies what categories of programming to investment. We're not telling them what their business models should be. We're simply saying that if you benefit, whether from subscriber revenues or advertising revenues from the Canadian market, then you must make a contribution to Canadian content. And that means that the key creative positions must be held by Canadians. So the difference between their investments today and their investments tomorrow may be the same total expenditures, but a portion of those expenditures, to be determined by the CRTC, must qualify as Canadian. Talking here about discoverability of Canadian content. It's depending on the kind of service we're talking about. So we're going to go to Manon, and then afterwards, Dylan Robinson from the Winnipeg Free Press. Bonjour, Manon Cavalier du Devoir. Je comprends l'idée là, de vouloir que toutes les entreprises, entre autres étrangères, qui sont sur les plateformes, s'enregistrent et contribuent à ces fonds-là. Mais comment pouvez-vous vous assurer qu'elles le fassent? Quel est le moyen que vous avez? Parce que si la plateforme est en Inde, dans n'importe quel autre pays, vous faites quoi pour faire respecter des règles comme celle-là? C'est ça qui me... Bien, écoutez, c'est une question de si on veut opérer dans un pays, ce pays a les droits souverains d'édicter un certain nombre de règles, et à ceux qui veulent jouer dans ce pays-là ou faire des affaires, il faut qu'ils respectent les règles. C'est vrai pour un tas d'autres secteurs industriels aussi. Alors, il y a des mécanismes pour ceux qui seront possibles d'utiliser pour ceux qui ne respectent pas les règles d'enregistrement. Mais ce qui est très important de retenir ici, c'est qu'en ce moment, il n'y a aucune obligation. C'est le champ ouvert. Quiconque veut arriver ici, personne ne sait qui, personne n'a de données. Alors là, on indique qu'il faut le faire. Ça sera à la future institution réglementaire de trouver les moyens de comment le faire pour que ça se fasse. Ce n'est pas un sujet qui est inconnu. On sait qu'il y a beaucoup de mouvements en ce moment un petit peu partout sur la planète. On ne veut pas nécessairement réglementer une plateforme de cricket qui est créée en Inde, qui probablement n'aura pas de clients ici. Mais on est capable d'identifier qui a des clients ici, qui font des bonnes affaires ici, et donc on est capable de les identifier pour qu'ils s'enregistrent. Oui, mais c'est juste parce que la personne fait ça à travers l'Internet. Elle n'a pas d'édifice, elle n'a aucun bureau, rien à saisir ici. C'est ça que j'essaie de voir, là, parce que c'est de la question que souvent les gens demandent. Le réalisme de ça, la capacité de le mettre en œuvre rapidement, est-ce que c'est l'avez évalué? Mais c'est pas parce que quelqu'un n'a pas un bureau et qui est virtuel qu'il n'existe pas. Le virtuel existe, c'est-à-dire qu'il y a du monde en quelque part. On pense toujours que c'est... Non. Il faut trouver des façons de les identifier, de les retrouver et de les forcer. Encore là, c'est ceux qui font des affaires ici dans un volume suffisant. Parce qu'il y a peut-être 1 milliard d'applications qui ne nous concernent pas. Mais ceux qui sont à la source, qui ont ébranlé, je dirais, les bases de notre modèle d'affaires, et ça concerne autant les télévisions que les médias écrits, que les radios,
pourquoi est-ce que notre système de communication est en train pas de s'effondrer, mais est extrêmement fragilisé? On le sait, c'est que les revenus publicitaires sont partis ailleurs. Donc, c'est là qu'il faut aller les chercher. Là qu'il faut aller les trouver. C'est là qu'il faut ceux qu'on va enregistrer. Et ceux qui ont des abonnements, bien sûr. Right, so Dylan Robertson from the Winnipeg Free Press, and then going to go right next to you with Melanie Marquis from La Presse. Just a bit to Manon's point here about taxing web giants. The government says that it's waiting for the OECD process to wrap up. But your recommendation 84 says to urgently get the CRTC to start imposing obligations. Do you buy the government's argument that they should wait for the OECD to move on this? That's a great question. There are actually three different ways that I think get mixed up in terms of when people talk about this digital tax versus other measures of contribution. So we've talked about the portion that is relevant for the broadcasting and telecommunications sector, and we've described the measures we think are appropriate so that all media content undertakings make an appropriate contribution to the production and discoverability of Canadian content. That has nothing to do with the two other forms of taxation you hear about all the time. One is HST, and our recommendation includes a recommendation that HST be applicable to the services that are covered by our legislation as a matter of competitive equity. The third, the digital tax, is one that is being considered for digital platform providers that are not exclusively in the broadcasting and telecommunications sector. Think of Amazon, Expedia, these huge platform providers that generate huge amounts of revenues from the way in which they offer services around the globe. And that digital tax is the one that is being discussed among OECD members. And that really has nothing to do with the recommendations in our report. And I was wondering about the CBC mandate. You're adding to it. The only part that I see you taking out here is, specifying the radio and TV part. We've seen the public broadcaster do written comedy posts. We saw that there was a murder mystery airing during the Ontario municipal elections. They're doing Family Feud now. I'm curious, why did you not take anything out of the CBC mandate, and how did you come to that decision? What we focused on were gaps in the mandate from the perspective that we were looking at in terms of the crisis in news in particular, where we believe that the best way to address misinformation and fake news is to have accurate, trusted, and reliable sources of news. And we have a number of recommendations to enhance news in the private sector, but we also believe that CBC Radio-Canada has a critical role to play in local, regional, and national news, as well as an international Canadian perspective on international news. So we really identified that. We identified gaps in terms of creative risk-taking that other private sector organizations may not take. Having said that, we also feel that the need for advertising revenues and the commercial imperative that goes with that takes away from their public interest mandate. So we talked about what a comprehensive mandate for CBC Radio-Canada would look like, and we said it really is up to the government and the CBC to enter into a long-term, stable, 5-year funding agreement with clearly identified mandate, with a clearly identified mandate, as well as performance commitments that would allow the government to see that CBC is meeting those commitments on an annual basis. So Melanie Marquis from La Presse, and then we're going to go down front to Eli Glasser from CBC. And Melanie, hold on to the mic after you're done, because it's going to stick around that area. D'accord. Bonjour, Mélanie Marquis de La Presse. Vous écrivez dans votre rapport qu'il est hors de question de proposer une soi-disant taxe Netflix. Pouvez-vous expliquer la raison derrière cette conclusion-là? Bien, c'est une bonne question parce qu'il y a tellement eu de discussions autour de la fameuse taxe Netflix et justement, comme Mme Yale le disait, il y a beaucoup de confusion. Hein? Alors, au fond,
à l'époque, souvent, ce qui était appelé taxe Netflix, c'était tout simplement d'appliquer la TPS et la TVQ au Québec. Ils l'ont fait. Ça fait 2 ans maintenant, et en Saskatchewan aussi. Donc, on n'a pas une taxe directe simplement pour ça. C'est-à-dire que la taxe de vente, c'est pas, ils collectent auprès du client, puis ils remettent ensuite au Trésor public. Et donc, c'est important quand même le principe de l'équité, parce que les entreprises canadiennes étaient obligées de le faire, et celle-là, non. Donc ça, je pense que c'est une chose. Ensuite, il n'y a pas d'autres taxes que ça. C'est-à-dire qu'il y a le système qu'on propose, qui est à la fois de redevance, dans certains cas, un système qui existe déjà. Les câblo-diffuseurs ici payent des redevances de 5 sur le revenu d'affaires brut. Ça a été voté au début des années 90. Donc, c'est un système, et c'est pour alimenter des fonds pour financer du contenu canadien et aussi autre chose, des fonds indépendants, dépendants du câblo-distributeur. Ils ont chacun des fonds, fonds Rogers, fonds Bell, le fonds Québécois, etc. Et enfin, il y a l'autre taxe dont Mme Yael vient de parler, qui est plus peut-être, et ce qui est discuté d'ailleurs à l'OCDE, c'est une forme d'impôt sur les revenus qui sont faits globalement par ce qu'on appelle les plateformes dominantes. Mais là, ces plateformes dominantes, c'est vrai que c'est extrêmement présent dans le monde des médias et de la culture et de l'audiovisuel et de la musique. Pensez à la musique. Mais c'est aussi perturbateur dans d'autres domaines. Amazon a perturbé complètement le commerce au détail. Donc, il faut que ça soit regardé d'un point de vue d'ensemble, de l'ensemble des secteurs industriels qui sont bouleversés par ça. Et là, il y a des discussions, évidemment, pour avoir des mesures qui seraient plus ou moins les mêmes dans les pays comparables, donc dans nos pays comparables qui sont l'OCDE. Donc, la taxe Netflix, là, ça n'a jamais existé. C'est quelqu'un un jour qui a décidé de parler de la fameuse taxe Netflix, ne sachant peut-être pas trop de quoi il parlait. Mais chose certaine, c'est que là, Netflix, dans ce qu'on propose, aura des obligations. Et ce sont des obligations d'investissement dans de la production et de la découvrabilité. Et la découvrabilité, c'est quelque chose qui coûte. Quand on fait la promotion, quand on met de l'avant un certain nombre de produits, ça a des engagements. Donc, Netflix, ici, aura des obligations. Ça ne veut pas dire qu'on demande à Netflix de payer une taxe supplémentaire. Ils ont déjà un volume d'affaires. Mais ce qu'on leur demande, c'est dans du contenu canadien. Et là, je vais revenir qu'il y a souvent aussi beaucoup de confusion sur qu'est-ce que c'est de la production. Il y a de la production de services au Canada qui, dépendant du coin de pays, est plus ou moins florissante. Alors ça, c'est pas compliqué. Ce sont des entreprises étrangères qui viennent faire leur tournage au Canada. La main-d'œuvre est excellente, bien formée, ça coûte moins cher pour toutes sortes de choses, mais c'est pas du produit canadien. La vraie production canadienne, ce qu'on appelle du contenu canadien, c'est des scénaristes canadiens, c'est des cinéastes canadiens. Bref, les postes clés sont canadiens. C'est ce qu'on appelle du contenu canadien. Et ça peut pas, la production de services ne peut pas remplacer ça. Il faut s'assurer qu'il y ait des deux. La production de services fait travailler pas mal de monde, c'est très bien, mais il ne faut pas la confondre avec la vraie production canadienne. À CBC Radio-Canada, vous recommandez d'éliminer, qu'on en arrive à une élimination progressive de la publicité. Vous savez que sous le précédent gouvernement, il y avait eu des compressions importantes à CBC Radio-Canada. Est-ce que ça ne rend pas donc le radiodiffuseur public dépendant ou vulnérable de la volonté du jour du gouvernement qui est en place? Il n'y a pas d'autres sources de revenus, là. Bon. Nous, on réaffirme l'importance d'un média public fort, sans équivoque, et on demande de réaffirmer dans son mandat ce rôle-là. Et on veut qu'il y ait les moyens pour pouvoir le réaliser. Quand vous regardez le financement de Radio-Canada, si Mme Yael l'a mentionné, dans des pays comparables de l'OCDE, per capita, on est en bas de la liste, là. Bon. 2, quand on regarde la courbe des revenus publicitaires à Radio-Canada, c'est comme neige qui fond au soleil, là. Chaque année, il y en a de moins en moins. C'est-à-dire que, on vient d'en parler, les revenus publicitaires s'en vont sur l'Internet, sur des plateformes, particulièrement des plateformes de partage. Alors, de compter sur les revenus publicitaires pour son avenir, on dit que c'est un peu périlleux. Parce que quand on regarde les années qui viennent de précéder, ça baisse chaque année, et d'ailleurs, eux-mêmes le savent.
Alors, ce qu'on dit, si on veut une stabilité pour notre média public, il faut s'assurer d'un financement stable. Vous savez, quand on travaille en télévision, il faut qu'on sache un peu d'avance combien d'argent on va avoir pour faire des choix de programmation. Et on insiste sur le rôle de l'information. Et ça, on le sait que ça demande de l'argent, ça demande du personnel. Qui va pouvoir nous assurer qu'on a des bonnes nouvelles locales, régionales, nationales, internationales, si ce n'est pas notre diffuseur public? Et ça, évidemment, ce sont des choix que le gouvernement a à faire. On nous a demandé, on nous a posé 6 questions sur Radio-Canada et on a répondu aux 6 questions sans équivoque. Alors, il y a des choix à faire et cette fragilité, on dit, bon, il faudrait prendre des engagements sur 5 ans, donc, et non pas pour 1 an ou 2 ans. On pense que le média public doit aussi pas que faire de l'information. Il y a une représentation, je dirais, identitaire qui se traduit dans du divertissement, dans de la série télévisée, dans la série dramatique et dans d'autres genres aussi. On leur dit pas quoi faire dans la programmation pour enfants. Et on sait aussi qu'au fil des ans, si on suit l'évolution de la technologie, eh bien, tout va devenir de plus en plus, va passer par l'Internet. C'est-à-dire que la façon de diffuser traditionnelle de la radio ou de la télé va tranquillement s'estomper. Et donc, on a pris aussi en compte ça. On vit dans un monde en ce moment qui est complexe parce qu'on est entre deux mondes. On a encore des modes de diffusion traditionnels qu'on ne peut pas jeter aux poubelles, faut en tenir compte, mais on sait aussi qu'on s'en va dans une nouvelle ère de diffusion. Alors, dans les recommandations, vous allez voir, il y a beaucoup de recommandations qui tiennent compte justement de cette réalité-là et de comment bien faire ce passage-là. Il ne faudrait pas qu'on en arrive à ce qu'on appelle l'effet précipice, c'est-à-dire qu'on voit les choses aller, puis on fait rien, puis tout d'un coup, il y a une crise et tout. Je regrette, mais pour la presse écrite, c'est un petit peu ça qui s'est passé. On voyait les journaux fermer les uns après les autres. On voyait les journaux, des baisses de revenus publicitaires chez les journaux. Et là, évidemment, est arrivé des crises comme celle tout récemment des 6 quotidiens au Québec. Et là, on essaye par tous les moyens du bord de les sauver. Mais c'est de la sortie de crise. C'est pas une solution de long terme. Nous, on essaye de proposer des solutions de long terme. So we're going to go CBC, and then afterwards, going to go over to Tom Korski from Blacklocks. And we have about 15 minutes or so left, so let's try to keep it tight, guys, so I can get everybody in. Thank you. In terms of discoverability, you've talked about making Canadian content visible and easy to find. Now, when it comes to Netflix, they're notoriously tight-fisted in terms of sharing the secrets of their search results, the algorithm, etc. And they've, in their submission, talked about any sweetening of the search results or changing that homepage would be what they term anti-consumer. So how would you compel that kind of discoverability to these streaming services? I think that's one of the things that we've recognized is important. On the one hand, we are recognizing the right of Canadians on a free and open internet to have access to whatever content they want, whenever they want it, on whatever platform they want. This is about really starting from a premise. This is an open global market, and we have to make sure, and that's a great benefit to users, to have all these choices available to them. So we've taken that as a given, and we've said instead, well, then how, in a world of what we call endless choices and voices, do we ensure that there is both the production and discoverability of Canadian choices and perspectives? In the context of Netflix, as you've heard, we've recommended that they invest a certain percentage of their program budget in the creation and production of Canadian content, where the key creative positions are held by Canadians. So there will be a catalog of Canadian productions that would be available to Canadians. And the question then is how to give prominence to the catalog of what is Canadian that they would have available for the Canadian viewers. And one of the things we've acknowledged in that regard is the issue around the way in which their big data and artificial intelligence works to determine, in effect, what you as a consumer see based on the things you've already viewed.
And we've indicated that it really is very important for the regulator to understand how those choices are made and to be able to ensure that among the choices that are made through the application of their algorithms, that among those choices are Canadian choices. And it is something that we obviously aren't going to edict. It's one thing for the CRTC then, among the other things they'll have to work out, is how to ensure that the way in which those algorithms works both responds to consumer taste and preferences, but ensures that among the choices that consumers get are Canadian ones. And you go out of your way to say the investment in Canadian content wouldn't be a Netflix tax, but how can you stop these streaming services by saying that they're going to have to pass the cost of these investments onto the consumers, and subscription rates could rise? Listen, look, they spend a lot of money domestically and globally producing content, and it's not necessarily the case that this is going to increase their program budgets. What we're saying is that a portion of those program budgets, which are significant, must qualify as Canadian. So we do not think that this is something that would be passed on to consumers or result in higher prices. Okay, so Tom Corsi from Blackbox, and then we're going to go over to Emily Bergeron from QMI. Well, I want to ask you about enforceability. If I have my facts wrong, please correct me, because I've only had a moment to read this. As I read this, an internet news publisher, page 12, would be required to register with a federal regulator, and that on recommendation 52, that provider would be required, even as a private publisher, to follow general policy guidelines of Parliament, like cultural sovereignty and democracy, and that further, the regulator can impose codes of conduct. So, this is not at all hypothetical. We're an internet publisher. We will not take subsidies. We will never register. We do not think the CRTC is equipped to impose a code of conduct on anybody. Now what? So I think I would distinguish, and we do distinguish in our report, between entertainment content and news content. And one of the things that we talk about in the way in which we've described the categories of undertakings is that given the crisis in news, we are not expecting those in the news business to make contributions to the support of Canadian content because, for the most part, the news that is made available to Canadians is Canadian, first of all. And second of all, given the crisis in news, we think news production needs support as opposed to needing obligations from a spending perspective. So we have created mechanisms so that the levies that would be applied to aggregation and sharing undertakings would go into an independent news fund that would be available to support journalism and news. So I would say first and foremost that this is about helping the production of news in Canada. Secondly, the CRTC will have the ability to exempt classes of undertakings. And so one of the things they will have to decide is what is the revenue threshold that would be required for registration. So you can imagine lots of small undertakings all around the globe that are producing content, news content or otherwise, that Canadians can find. We're not expecting the CRTC to try and figure out what all those sources of content are. Really, it's about whether or not there is a media content undertaking that through its advertising or subscription revenues meets a threshold above which obligations should apply. Forgive me, you haven't answered my question. It was on a point of principle, someone who will not register, how do you enforce that? If you want to answer that in my second question. Sure. When we think of countries that regulate news content,
on the internet. I can think of North Korea, People's Republic of China, various Islamic republics. Every time this has come up in the last 20 years at the CRTC, it has died a miserable death for obvious reasons. And you're telling me with a straight face, at no point in your consultations did you see this as problematic, fraught with danger, and probably unconstitutional? We are not proposing to regulate the internet, and we are not proposing to regulate news content on the internet. I think you've misunderstood our recommendations if that's what you think. First of all, the enforcement issue is a different issue, but we recognize and are enshrining the right to a free and open internet where people can get whatever content they want from wherever they want it. And we have explicitly excluded news content from the requirements for registration purposes. If you look at the details of the way we've defined curation, sharing, and aggregation, I think it's hard to walk you through it. They're very complicated requirements, but we are not proposing to regulate the internet, and we're certainly not proposing to regulate news online. Guillaume Saint-Pierre, Journal de Montréal. Concernant la création de contenu par Netflix. Vous pouvez parler un petit peu plus fort? Concernant la création de contenu canadien par Netflix et les autres, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il va y avoir du contenu francophone qui va être créé? Bien, ça, c'est une très, très bonne question, parce que, bon, on sait depuis une cinquantaine d'années quand même s'assurer qu'il y a une production francophone et des ressources pour justement produire dans une proportion de la propre matière. Ça ne devrait pas changer, ça. Parce que de toute façon, ce sont des règles qui ont été dictées aussi par le CRTC. Alors, ça ne devrait pas changer. Puis, on porte une attention particulière aussi aux minorités linguistiques au pays, et particulièrement à la minorité francophone au pays, qu'elle soit particulièrement mieux servie qu'elle ne l'est actuellement. Alors, les joueurs francophones, bon, principalement au Québec, mais il y a aussi TFO en Ontario, et des plateformes, parce que on pense encore dans notre tête que ce sont les producteurs habituels, soit une radio ou soit une télé, mais là, il y a les plateformes aussi, qui jusqu'à maintenant étaient pas considérées alors qu'elles existent bien. Alors, on dit aujourd'hui, elles existent, on les reconnaît, elles sont pas productrices, mais on diffuse à travers elles. Donc là, maintenant, on va les prendre en compte et puis on va les compter aussi dans le système. Ça, c'est un débat que vous savez sans doute où, par exemple, Radio-Canada, bon, déclenche par Radio-Canada, mais ensuite va le mettre sur sa plateforme. C'est son choix de le mettre sur sa plateforme. C'est pas la plateforme qui déclenche. Là, aujourd'hui, on dit pour avoir du financement. Là, on dit aujourd'hui, on prend en compte la plateforme et la plateforme peut devenir un déclencheur aussi de production. Donc, si les choses vont comme on pense et ce qu'on recommande, il devrait y en avoir autant. Et probablement plus de ressources aussi, plus d'argent. À Radio-Canada, est-ce que, d'abord, vous pensez qu'ils sont ouverts là, à votre réforme et est-ce que, par exemple, le service tout.tv, vous pensez qu'on devrait abolir les frais? Est-ce que l'abolition de la publicité s'applique à ce genre de... Bien, d'abord, ça, c'est un abonnement. OK? Alors, nous, je pense qu'on a bien expliqué pourquoi on pense qu'on devrait éliminer les revenus publicitaires de Radio-Canada. C'est pas juste parce que c'est une source de revenus qui est en train de s'appauvrir, mais c'est aussi parce que ça fait de la pression sur les choix de programmation. Et donc ça, on pense qu'une radio, une institution médiatique publique ne devrait pas subir de pression commerciale. Par ailleurs, la question de l'abonnement. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas d'abonnement pour Radio-Canada comme tel, mais pour certaines plateformes. Il y a un débat en cours là-dessus. Nous, on ne s'est pas prononcé là-dessus, mais il y a un débat, on sait, en cours. Il y en a qui plaident que s'il y a déjà tant de crédits parlementaires d'accorder à Radio-Canada, que Radio-Canada ne devrait pas demander de l'argent supplémentaire pour un service. Ça, c'est un débat qui est en cours et on ne s'est pas prononcé là-dessus. Les revenus d'abonnement, soit dit en passant, ne sont pas considérables. One last quick question. It's going to go to Teresa Wright from the Canadian Press, and then, so if we can keep it really short, we can squeeze it in.
I just wanted to revisit something, one of the questions in French in terms of enforceability for, for the big web giants when it comes to getting them to invest in a regime and getting them to invest in creating programming. If they don't have a business presence in Canada, how do you enforce that? And also, how do you stop them from just leaving Canada and no longer, providing that original content and creating it in Canada? Well, first off, we are recommending that the legislation be amended to ensure that those operating in Canada in terms of having advertising revenues or subscription revenues in Canada are covered by the Act, whether or not they have a place of business in Canada. So we recognize the need for a legislative amendment to that effect to make it clear that if you're operating in Canada, in the sense that you are attracting significant revenues, both in terms of advertising or subscription revenues, then you're an undertaking for the purposes of the legislation, and we have a specific recommendation around that. So from that is a registration requirement, because we understand that traditional licensees must be Canadian owned and controlled. These obviously are undertakings offered over the internet that are not Canadian. So we feel that a registration requirement, a light touch, is appropriate for them to be brought into the system, and the obligations, including the investments you talked about, be applied. In terms of what would keep them, commercial necessities. We believe that people right now, it's easy for them to be in Canada because they have no obligations. And we're saying that on a like-for-like basis, it's no different than the obligations of those who offer services that are Canadian licensees. If you benefit from operating in the Canadian system, you should contribute. It's a simple principle that applies to many kinds of commercial enterprises outside of the broadcasting and telecommunications context. And we really believe that these are, at the end of the day, responsible enterprises that will understand that the principle of fairness should apply as they continue to do business and grow in Canada. J'ajouterais le Canada est à l'initiative de la Convention sur la diversité des expressions culturelles dans le monde qui a été adoptée par l'UNESCO. Et c'est que dans cette cohérence-là, évidemment, qu'on fait ces recommandations. Il y a une question de souveraineté culturelle qui est en cause. Et on s'attend à ce que ces entreprises se conforment aux règles existées dans le pays où ils veulent faire des affaires. There are actually legal mechanisms to enforce. What we're saying is that we don't think it would come to that. All right, that's all the time we have. Thank you very much. And thanks, everybody, for being here. Merci. Hello again, I'm Peter.